blanco, el blanco. I have a very active family, and it can be hectic at times juggling after-school activities
¿Dónde vas a encontrar algo tan rico? Fresco, calientito y acabadito de hacer. Pollo tropical. اول حاجه السلام عليكم. انا ما عنديش شي حاجه اللي نقول كبيره، ولكن كنشوف الدراري هنا كلشي سلمي، ما كايناش النص ديال شي حاجه ديال التشويش ولا شي حاجه ديال مثلا كاين اللي كيقول لك فيسبوك الدراري كاين تحريض على حاشاك الجناوه ولا السلاح الابيض، ما كاينش النصف ديال داك الشيء. ولكن الامن راه ما عرفتش السبان. انا غير دايز انا والدري مازال فهمتي حتى ما دخلنا مع الناس حيت كيشوف بنادم ما خلاوكش كتدخل. يلا غير كتبغي يلا غير دوز من تما كيقول لك سير ولد لداركم السبان. الكلام ما كيتقالش حتى في الزنقه، عادي يتقال في البرامج ولا في التلفازه ولا في يوتيوب.
These are people who are trying to change the world.
With Thrivent, your financial plan is bigger than just you. This is the latest of a series of marches that has taken place here in the Mexican capital over the last few weeks, and which have actually been growing in numbers, fueled, of course, by the images and the news that we've all seen coming out of Gaza of mass starvation, especially of women and children. What is happening hurts all of us Mexicans. It hurts us because of our own children. If we get used to this, we will cease to be human. Mexico can play a leading role in Latin America. We should raise our voices as leaders in this continent and say, stop the genocide. So the numbers have been growing. The support here in Mexico for this cause, I think, has been growing. One example of it is this monument that has been set up here by organizations, pro-Palestinian organizations, calling for a stop to genocide. And also we see images here of our colleagues from Al Jazeera that were killed in recent days. Now, this march today is in front of the Mexican Foreign Ministry, where protesters are demanding that Mexico cut ties, diplomatic and economic ties, with the state of Israel. Now, the Mexican president has been asked directly about that issue, and she has said her government has no plans to do that. Instead, she's been calling for a ceasefire and has supported the two-state solution as a viable option for an end to this conflict. Now, today's march has been largely made up of young people. There's a lot of university organizations, youth groups, workers' unions, and there's also a lot of families, small children and so forth. And it's been largely peaceful, even though there has been a fairly heavy police presence. Julia Galliano, Al Jazeera, Mexico City. Don't miss out and get full picture. Subscribe to Al Jazeera for reliable news and expert insights. Like, share, stay ahead.
והגאון רבי קלמן בר שליטה, שר החינוך יואב קיש, שר האוצר מר בצלאל סמוטריץ', שרת התחבורה גברת מירי רגב, ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון, חברי כנסת, שורדי השבי הגיבורים, אליה כהן, עומר שם טוב, רוני גונן שלפני שנה שמע בשבי את השידור של מעמד הסליחות מכאן מהכותל המערבי ושאבה עידוד וחיזוק, וספיר כהן, קהל קדוש. רבותינו הקדושים לימדו אותנו, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. זו אמת עמוקה מאוד. מי שדווקא ברגע הקשה שלו רואה בצרת חברו, מי שבמקום להקשיב לכאבים שלו מתפלל להקל על הכאב של מישהו אחר, אדם כזה שמבין שהוא לא לבד בעולם, הלב שלו אף פעם לא סגור, וכשהלב פתוח הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס. כל אחד ואחת מאיתנו הגיע לכאן היום ובכל ימי הסליחות בדרך אחרת. הוא יצא מבית אחר, נסע בכבישים אחרים, נכנס בשער אחר, ויותר מזה, כל אחד ואחת מאיתנו הגיע לכאן ממקום אחר בחיים. הוא הגיע ממסע שהוא יחיד במינו. מי יכול להבין מה נמצא בלב חברו? כמה צער, כמה כאב, כמה געגוע. אבל הערב הזה אנחנו עומדים יחד כאיש אחד בלב אחד. הערב אנחנו מתפללים אחד על השני. הערב אנחנו נותנים כוח אחד לשני. הערב אנחנו מקבלים כוח אחד מהשני. הערב הזה אנחנו מגלים ביחד את הסוד של ברכנו אבינו, כולנו כאחד באור פניך, כולנו כאחד. ביום הכיפורים ובתפילות אנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו מכל הלשונות. בכל תפילה אנחנו מזכירים לעצמנו שוב ושוב, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא בחר בכולנו. יש לנו שליחות, יש לנו תפקיד בעולם, לכולנו יחד, כל אחד עם הלב המיוחד שלו, עם הקול המיוחד שלו, הכל מצטרף יחד. אם האויב שלנו יודע לראות אותנו כולנו אחד, אם כל העולם יודע לראות אותנו כולנו כאחד, גם אנחנו יכולים. גם אנחנו יכולים לראות את השרשרת היהודית הארוכה והמפוארת שכולנו חלק ממנה. גם אנחנו יכולים לראות את הלב היהודי שפועם בכל אחד ואחת מאיתנו. גם אם בחוץ אנחנו נראים קצת אחרת, גם אנחנו יכולים לשתף את עצמנו בתפילה הגדולה הזאת, האדירה הזאת, להוסיף את הקול שלנו למיליוני הקולות שקוראים ביחד בקול גדול, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. גם אנחנו יכולים לבקש ולהתחנן למחילה, סליחה וכפרה, לא רק עלינו, אלא גם על האחים והאחיות שלנו, על הארץ האהובה שלנו, על העם שלנו, על הקרובים ועל הרחוקים, ולפני כולם להתפלל על אחינו השבויים שאנחנו מתפללים בלב נשבר שיחזרו כבר הביתה. להתפלל על האחים שלנו שעומדים במסירות נפש על משמר ארצנו וערי אלוקינו, על החיילים שלנו, על השוטרים שלנו, על כל אנשי כוחות הביטחון שהשם ישמור אותם. להתפלל על המשפחות השכולות האהובות שהשם ישלח להם נחמה וכוחות. להתפלל על הפצועים, להתפלל על שבורי הלב.
גדלו לשם איתי ונרוממה שמה יחדיו. הערב הזה אנחנו מתפללים יחד, כמו אבותינו, כמו אמותינו, יחד באור פניך, יחד שבטי ישראל. לשנה טובה ומתוקה נחתם, שנת חיים ושלווה, שנת פרנסה וישועה. תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. קהל קדוש, אנחנו נתחיל בהתרת קללות, נהיה שליחים של כולכם מול בית הדין, התרת קללות ונדרים בשביל כל עם ישראל. You're seeing Skechers' famous glide set footwear every. שימור רבתנו, הרי אנחנו שואלים ומבקשים מטרה מן הקדוש ברוך הוא ומן תורתנו הקדושה. ומבקשים מטרה מן הקדוש ברוך הוא ומן תורתנו הקדושה, מבית דין של מעלה ומבית דין של מטה, וממעלתכם שתתירו לנו ולנפשנו, לנשינו ולבנינו ולכל אנשי ביתנו ולכל הנלווים אלינו כל מיני נדרים שנדרנו על עצמנו או על אחרים בכל מין לשון נדר, בכל מיני נזירות ואיסורים שאסרנו על עצמנו או על אחרים בכל לשון שיהיה, בכל ההסכמות שקיבלנו על עצמנו או שהסכמנו אפילו במחשבה לעשות איזו מצווה בכל צד ואופן שיהיה, ומנהגים שהגנגנו את עצמנו לעשות איזו מצווה או פרישות או סייגים או גדרים או חומרות ונדרי זירוזין בכל צד ואופן שיהיה, ונהגנו הדבר ההוא 3 פעמים או יותר ולא פירשנו שיהיה בלי נדר, בכל מיני שבועות שנשבענו בכל לשון שיהיה על עצמנו או על אחרים בכל צד ואופן שיהיה. וגם הרינו מבקשים מעלתכם להתיר לנו לכל בני ביתנו כל מיני עלות, שמטות, חרמים, ארורים, נידויים ונזיפות וכינויים, וכל מיני כללות שקיללנו את עצמנו או את אחרים, או אחרים שקללו אותנו בין בהקיץ בין בחלום, ובפרט אם עברנו על אותם 24 דברים שבית דין מנדין עליהם, על כולם או על מקצתן או אפילו על אחת מהם, או שעברנו על שום דבר שחייבים עליו שום כללה או שום גזירה רעה, וכל מיני חלומות רעים שחלנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שחלמו עלינו רעה, וכל מיני פתרונות רעים על החלומות שפתרנו לעצמנו או לאחרים, או אחרים שפתרו רעה לנו, וכל מיני מסירת דין שמסרנו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שמסרו עלינו, וכל מיני פתחון פה רעה שפתחנו פינו על עצמנו או על אחרים, או אחרים שפתחו פיהם לרעה עלינו, וכל מיני גזרות קשות ורעות, וכל מיני עין הרע, וכל מיני מחשבות זרות וערעורים רעים, וכל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, וכל מיני הזכרת השם לבטלה, וכל מיני דברים אסורים שיצאו מפינו, על הכל הרי אנחנו מתררתים עליהם חרטה גמורה ומבטלים אותם ביטול גמור, ואין אנחנו תוהים ומתחרטים חס ושלום על המצוות ומעשים טובים שעשינו ושקיימנו או שקיבלנו או שהנהגנו, אלא הרי אנחנו מתחרטים
על שקיבלנו העניינים ההם בחיוב נדר או שבועה, ואנחנו יראים לנפשנו שלא ניכשל חס ושלום בעוון נדרים ושבועות. ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שלמה, ומעתה אנחנו מבקשים מאתכם להתיר לנו עליהם עטרה גמורה. בצירוף קודשה בריחו ושכינתה, וברשות בדין של מעלה, וברשות בדין של מטה, וברשות תורתנו הקדושה, וברשות סנהדרי גדולה, וברשות סנהדרי קטנה. מותרים יהיו כל הכללות, עלות ושבתות וחרמים ואירועים ונדויים ונזיפות וביטויים וכינויים וכל דברים רעים וכל חלומות רעים ופתרונים רעים ומסירת דין ופתחות פה לרעה בכל מיני דברים אסורים, כל מיני גזרות קשות ורעות, כל מיני עין רע, כל מחשבות זרות ואירועים רעים, כל מיני גאווה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, כל מיני נדרים ושמועות ונזירות ואיסורים וקבלות מנהגים שהושמו עליכם או שלוחם בני בניכם, וכן קללות שקללו אתכם אחרים, או שקללתם את עצמכם, או שקללתם את אחרים, בין בשוגג, בין במזיד, בין בכעס, בין ברצון, בין בכוונה, שלא בכוונה, בין בחלום, בין בהקיץ, בכל אופן שיהיה, או שיתחייבתם שום קללה, או עירוב, או חרב, או נידוי נזיפה, או שום גזרה רעה, באיזה צד באופן שיהיה. על הכל, מעכשיו, אנחנו מתירים ומבטלים עליכם את הכל, בצירוף קודשה בריחו ושכינתה, ובדין פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן קללות, אין כאן עלות, אין כאן שבתות, אין כאן אירועים, אין כאן חרמים, אין כאן נידויים, אין כאן נזיפות, אין כאן ביטויים, אין כאן דברים רעים, אין כאן חלומות רעים, אין כאן פתרונות רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן פתחון פה לרעה, אין כאן מחשבות זרות ודברים רעים, אין כאן גזרות של רעות, אין כאן עין הרע לאנשים, אין כאן עין הרע של אנשים, אין כאן עין הרע לשונאים מידי אוהבים, אין כאן דברים אסורים, אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים, כולם יהיו בטלים ומבוטלים וחשובים כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש, שביטין ושביקים לה שרירים ולה קיימים, בכל מיני עין הרע תסורו מעל כל ישראל ובעליכם ובבתיכם, וישליכו בצולות ים, ככתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני בחרון אפו, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, כשנשבע לאבותיך. אנא אדוני יתמלא ברחמים ובשוב רחמך תעשיך ויגאלו רחמך מידותיך יתבדקו הדינים מעמך ישראל ומעלינו זכור לנו עקדתו של יצחק אבינו עליו השלום כאילו יפרוץ ומונח במזבח והבט באפרו להצילנו לנו וכל ישראל מכל רע שש מסכימים ותהיו לכם בדין של מטה כך יסכימו ותהיו לכם בדין של מעלה כל הקללות כל החלומות רעים כל פתרונות רעים כל מסירת דין. Okay, if your coworkers are asking you to explain things all the time, at this time of year when Jewish people across the world are commemorating Yom Kippur, it's incredibly worrying. We've seen this awful attack on a synagogue in Manchester. I've been in contact with the Mayor of Manchester, Andy Burnham, with the Home Secretary and with the police. The Met Police Service will be stepping up high visibility policing in and around synagogues in London. I know, as it is, Jewish people have been scared and feeling scared over the last few months, indeed since October the 7th, 2023. I also know many want to go to the synagogue and worship. I want to reassure them. Zach, you did hold the doors.
did hold the doors up. I have so much fucking respect for them. I was live on the live with so many people. I was speaking to Rabbi Walker, Rob Hunter. Yeah, Rabbi Walker said he was trying from the whole. He's not in critical condition. I want to go see him. He's fine. Yeah, go on. To one of the houses. Yeah, that my dad, I'm looking like that. It went through. But they're saying that there was no bullets at all. Well, that's bullshit. Who's all these three? Who's these three? That's it's Durbers. That do you know Harry Webster? Oh yeah. They're their cousins. They all go to his party. All these kids in a fucking terrorist attack. People are saying that it's been the security guards. The two black security guards. If you live in a Florida, Georgia, or South Carolina zip code and have zero
¿Dónde encontrar algo fresco, caliente? How do we throw the Halloween bash of the year? Ah, yes. The winter wind, so calmly majestic yet powerful. It's also trying to freeze your mandibles. You need the new 340 GSM military-grade bearskin hoodie to get comfortable in the wild. It's the ultimate 10-pocket tactical hoodie that blocks wind, repels rain, and regulates heat for incredible comfort, wherever you are. It's the only winter hoodie that's built for working, fishing, hunting, camping, or conquering foreign lands. Thousands of men around the world already love wearing the bearskin hoodie instead of their regular hoodies. Δεν τα κάνει αυτό που είσαι. Ευτυχώς το πήγαμε στο στεκλάκι. Δεν είναι κάποιο. Wait,
who is ahead? Adagio, adagio. Okay, so adagio we breathe. Super. Okay, para mí we both. I want to see with this side. Yeah, it does hurt, okay? So make sure it doesn't make it like on your eyes or on your ears, cover your hips down. Also, another important thing is your life jacket might pop. Okay? Don't be scared. If it's something weird, your life jacket might pop if it has enough water. It's not supposed to because it takes water. It has to be soaked. However, if it gets here, right off. Pop means it goes but you're gonna feel very weird because it's so. It's like going on different places. So sorry. It does hurt, so steps down. Phone đi nhưng mà sao phone là thì mình còn lại. With the fear, no, it wasn't like. Yeah, that's one way of So, not gonna lie, this video was a lot of fun. Netanyahu faces fire amid the onslaught in Gaza. Fresh protests erupted in many nations against the Israeli Navy's interception of several vessels of the Gaza aid flotilla. Several activists, including Greta Thunberg, were detained by the Israeli forces. As the news spread, thousands marched in cities across the world. Thousands gathered in the streets of Rome, Naples, Turin to protest. In Rome and Naples, angry protesters even tried to storm into the main railway station. In the economic capital Milan, thousands of pro-Palestine protesters occupied the Cardona railway station. Italian unions also called a general strike on October 3rd in solidarity with the activists on the Gaza aid flotilla. Protesters accused the Meloni government of being Zionist for not backing the flotilla. Giorgia Meloni, to the opposition that have been silent in these 2 years of genocide, we call for the alternative. In this country, this alternative wants to break with Israel, wants free Palestine, and that today, there is a government, there is a political class, and there is a people. People that in this moment are in the streets, that is ready to block everything, who are ready to take to the streets, who are ready on October 3rd for a general strike. We will not stop. Today, once again, the blockade of the flotilla proves our government is Zionist. We are not there. The Italian people, the people who filled the squares on September 22nd, they stand with Palestine and want Palestine free from as close to the sea as possible.
In France, hundreds of Parisians took to the streets in protest in the capital. Protesters were seen waving Palestinian flags and sloganeering on the streets of Paris. Protesters were demanding the release of all detained and demanded the French Navy to step in. Yeah, I'm here for the justice and for humanity, because what's happening is unacceptable. The injustice is unacceptable, and the breaking of law, like going against all the world, is unacceptable. And if we don't stop them now, it's going to be, this injustice will come everywhere, will be everywhere. So we have to stop this ultimate injustice. And whoever is committing that genocide, we have to stop them. We have to all come together as humans and defend humanity. This is humanity. This is not against any kind of religion or any nationality or any. It's just humanity. In Germany, clashes erupted outside Berlin's central station as people gathered to protest against Israel. Protesters rallied outside and tensions spiked after several protesters confronted police officers who were on patrol. The rally is among the first in Germany after several global SUBSTACK vessels were detained by Israel. In Spain, protesters were locked in heated face-offs with the riot police in Barcelona. Police were also seen using batons and physical force amid protests in Barcelona. In Greece, hundreds gathered outside the Greek Ministry of Foreign Affairs to protest against Israel. Protesters chanted slogans and demanded release of all detained on board the global SUBSTACK flotilla. And today I came down here with all these people because we are the shield for the Greek vessels and the international fleet, global SUBSTACK flotilla that is sailing towards Gaza to end the blockade of Gaza. And we came down to state that we are here, we are watching, we will not let any hostage at the hands of the Israeli state. Today, now, every city around the world is standing for Gaza, is standing against genocide, is standing for justice, for freedom, and for rights. For weeks, Israel has been trying to terrify us, has been accusing us, has been threatening whatever actions they are going to take on sea, on land. But we stood firm, and we are still standing now with you, and we are still sailing in the Mediterranean. In Turkey, hundreds of protesters gathered outside the Israeli consulate in Istanbul. Anti-Israel slogans were raised to demand the Erdogan government step in and defend the flotilla. Protesters also gathered outside the U.S. Embassy in capital Ankara, with flares and Palestinian flags. I also condemn the government in our country for making these mistakes. Let me reiterate this. They urgently need to provide support to the SUBSTACK ships. There are oppressed people there. There are women there. There are even young children. We absolutely hope that the Republic of Turkey will not consent for them to be subjected to oppression. That's all we have to say. Once again, may their jihad be accepted. May God bring them together in heaven, God willing. These ships, carrying entirely civilians, including 9 Turkish citizens, are currently being unlawfully intercepted. We are here, along with numerous civil society organizations, to protest this. This action by Israel is completely wrong. Let us state this first.
However, one of the issues we most want to address here is the indifference shown by the leaders of Islamic countries towards this issue. Turkey's foreign ministry called Israel's attack on the flotilla an act of terror that endangered the lives of innocent civilians. In Argentina, protesters marched in Buenos Aires demanding the release of activists detained by Israeli forces. Protesters called the interception a violation of international law and criminal attack against activists. A former flotilla crew member said the mission was non-violent and only meant for delivering Gaza aid. We have been warning all this time to prevent Israel from boarding the flotilla, and it seems that in the last few hours this happened. Our comrades are detained. We demand that the whole world speak out, that all political leaders in our country speak out. We cannot look the other way when they have just suffered a criminal attack. This absolutely violates international law. It violates any global legislation. Israel cannot do what it is doing to the flotilla. We demand their immediate release, and we demand that their physical safety is guaranteed. We sailed for almost a month, carrying humanitarian aid. Netanyahu called us terrorists. This is a non-violent flotilla. We have no weapons. We carry medicine, food, and serum to save lives. So this global outcry in support of the Palestinian people and against the Israeli genocide has already achieved an extraordinary victory with the flotilla. Ireland's foreign minister called the flotilla a peaceful mission to shine a light on a horrific humanitarian catastrophe. An Irish senator was known to be on board one of the vessels, and representatives of his party, Sinn Féin, accused Israel of kidnapping those on board. Meanwhile, Colombian President Gustavo Petro expelled all remaining Israeli diplomats from the country over what he called a new international crime by Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Remember, Israel's navy had previously warned the flotilla as it was approaching an active combat zone and asked them to change course. Israel had also offered to transfer any aid peacefully through safe channels to Gaza, denouncing the mission as a stunt.